Hello students, now we are doing the next article. Our article is motion of center of mass. In this article we will be derive the formula motion of center of mass. इस आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ कि अगर कोई बॉडी मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇਖੀਏ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਓ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ n ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ n ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ, ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਬੋਡੀ ਆਫ n ਪਾਰਟੀਕਲਸ of masses m1 m2 m3 up so on mn ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ m1 ਦੂਸਰੇ ਦਾ m2 then m3 up so on mn. Now suppose that r1 vector, r2 vector, r3 vector are the position vectors of n particles with respect to the origin of the coordinate axis. ये जिहड़ी बॉडी है कोआर्डिनेट एक्सिस दे विच लाई करदी है एंड पार्टिकल ऑफ मास m1 हैविंग पोजीशन r1 वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन. सिमिलरली पार्टिकल ऑफ मास m2 having position vector r2 vector from the origin and similarly all particles. Now then the position vector r of center of mass of the system. Position vector r vector of center of mass. We know position vector, that is r vector equal to, we know the formulas, m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector plus up so on plus mn rn position vector over m1 plus m2 plus m3 plus up so on mn. If capital M is the total mass of the system, ਅਸੀਂ कैपिटल M मान लिया, total mass of the system is total mass of the body, then above equations may be written as total mass means first particle, second particle, third particle up so on nth particle ਦੇ mass ਨੂੰ combined ਕਰ ਲਿਆ, कैपिटल M मान लिया. Now r vector equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector plus up so on mn rn vector over total mass, that is a capital M. Now above equation may be written as multiply by m both side, m r vector equal to m1 r1 vector, m2 r2 vector plus m3 r3 vector plus up so on mn rn vector. Now differentiating both side of equation, I consider it equation number 1. So differentiating both side of equation 1 with respect to t, we have m d
r vector over dt equal to m1 d r1 vector over dt plus m2 dr2 vector over dt. Similarly, m3 dr3 vector over dt plus upsilon plus mn dRn vector over dt. So जो साढ़े को इक्वेशंस आई सी, we have differentiating both side with respect to time t. असी इस इक्वेशन का की करता डिफरेंशिएट करता with respect to time t. Now students, consider this equation number second. Now what is our second equations? M dr vector over dt, m1 dr1 vector over dt. Similarly, m2 dr2 vector over dt up so on mn drn vector over dt. We have differentiate equation 1 with respect to time t. Now rate of change of position vector, that is a capital V vector, means velocity of a center of mass. असी की जानते हैं rate of change of position vector ਦਾ with respect to time t, वो की ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ velocity. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ कैपिटल R मीन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वैक्टर की गल करते हैं, तो असी की आ कैपिटल V नू वेलोसिटी कंसीडर कर लिया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. नाउ dr1 vector over dt, that is v1 vector, velocity of first particle. Similarly, dr2 vector over dt, that is v2 vector. Here v3 vector up so on vn vector are the velocities of individual particles of the system. Therefore, equation second becomes m v vector equal to m1 v1 vector, m2 v2 vector, m3 v3 vector plus up so on mn vn vector. Now consider it equation number third. Again differentiating of equation 3 with respect to time t. हुण जो साडे कोल equation number 3 आई आ, इनू असी फिर तो की करांगे with respect to time t दे नाल किया differentiate करांगे. Now let us see m dv vector over dt equal to m1 dv1 vector over dt plus m2 dv2 vector over dt plus m3 dv3 vector over dt plus up so on plus mn dvn vector over dt. Now students, we will be discussing these terms. D capital V vector over dt, rate of change of velocity, we know that is accelerations. Students,
dv vector over dt means the rate of change of velocity, the acceleration of center of mass. So here I consider it a capital A. I am writing capital A because center of mass. Velocity capital B represent the velocity of center of mass. Rate of change of velocity, that is acceleration. The acceleration of center of mass. And similarly dv1 vector over dt, that is accelerations a1 of particle 1, dv2 vector over dt, that is a2 acceleration of second particle, similarly third, up so on n particles. Here a3 vector, here an vector are the accelerations of individual particles of the system. Left hand side ਜਿਹੜੀ ਆ velocity ਆ ਕਿਹਦੀ ਆ acceleration ਕਿਹਦੀ ਆ center of mass, and on the right hand side individual particles. Now therefore equation 4 मैंने consider कर लिया equation number 4. Now equation 4 becomes m, that is acceleration, equal to m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus m3 a3 vector plus up so on mn an vector. Now we know mass into acceleration, that is force. Now m1 a1 vector, f1 vector, m2 a2 vector, f2 vector, up so on nth particles are the forces acting on individual particles. Now I consider it equation number 5. Therefore equation 5 becomes mass into accelerations, m into accelerations, that is acceleration center of mass, and capital M center of mass. Now m1 a1 vector, that is f1 vector plus f2 vector plus f3 vector plus up so on fn vector. Thus total mass of the system, of particles times the acceleration means multiply by acceleration, capital A vector, acceleration of its center of mass is equal to vector sum of forces, acting किधे ते कर रही है force, केड़ी force ने acting on the individual particle of the system. आ ਜਿਹੜੀਆਂ forces ने a particle 1 ਤੇ आ 2 ਤੇ आ 3 ਤੇ आ nth particle. लेफ्ट हैंड साइड ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ center of mass times acceleration means mass into acceleration. Acceleration की center of mass थी किधे निकला गई equal to the vector sum, vector sum of forces acting on the individual particles of the system. Then I consider it equation number 6. Now then if capital F, that is a total force on the system, total force on the system, so F vector equal to F1 vector, F2 vector, F3 up so on Fn. Now
from equation 6 and 7. Watch carefully right hand side in both of the equations vector sum of the forces and they are equals. So left hand side also equal. सज्जे पासे बराबर ने खब्बे पासे भी बराबर होंगे. So mass into acceleration that is equal to capital F force. The force F includes the external force acting on the system from outside the system as well as the internal forces acting on the particles of the system due to their mutual interactions. Thus, total force on the system that is F external force plus F internal forces. साढ़े कोल जिहड़ी बॉडी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ बल लगाया ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F external as well as due to the particles interactions, mutual interactions between the particles, internal force also exist. So F is equal to F external plus F internal. Now from equation 8 and 9 we have M A vector equal to F external force plus F internal forces. Now important part of this article, the internal forces between the individual particles of a system cancel out. ये सन कह रहे भी इंटरनल फोर्स का अंदरूनी जिहड़ा बल आ वो कैंसल आउट हो जाता, मीनस नैट रिजल्ट जीरो हो जाता. क्यों? प्रोवाइडेड द फोर्सेस आर सेंटर, अगर जे फोर्स सेंट्रल इन नेचर ने एंड सैकेंडली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनस होल्ड, न्यूटन का तीजा ला गति का वो होल्ड करता वा लागू होंदा वा ते फोर्स जिहड़ी की आ बिटवीन द पार्टिकल्स सेंट्रल इन नेचर मीनस टूवर्ड द सेंटर आ, देन इंटरनल फोर्स की हो जाएगी जीरो हो जाएगी. So equation 10 becomes m mass into acceleration is equal to F external only, and I consider it equation number 11. Therefore equation 10 becomes mass into acceleration equal to F external. Now what this equation represent? It implies that the center of mass of a system of particles moves, कितना move कर रहा वा? Center of mass of a system of particle moves as if all the mass of system was concentrated as center of mass. किसी एक पॉइंट ते सी मास नू कंसिडर कर लिया मीन सेंटर ऑफ मास, एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, केड़ी फोर्स एक्ट कर रही है? एक्सटर्नल फोर्सेस acting on the system were applied directly at this point. मीनस किया बॉडी का जिहड़ा मास आ वो कंसनट्रेट कर लिया सी एक पॉइंट ते, बॉडी साडी की आ मूव कर रही आ एम साडे कोले कैपिटल एम दैट इज सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा बॉडी नूं, एंड फोर्स केड़ी आ एक्सटर्नल आ कित्थे अप्लाई हो रही है? डायरैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ मास, डायरैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ मास. ये साडा सीगा आर्टिकल्स मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास.